Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. So, first of all, I would like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nitalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva, and also to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru, Nitalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shirupano Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. По милости Шрилы Гурудева и всех Бхагавата-ачарьев мы имеем возможность еще раз собраться. We continue reading from Gopi-gita, verse 18. Мы продолжаем читать Гопи-гиту, текст 18. Brajavano kasam vyaktirangate vrijinahantralam vishwamangalam tyajamanakchana stvatsprihatmanam swajana ridrujam yam nishudanam. Now gopis are saying, "O Krishna, your appearance destroys completely the suffering of the residents of Braj." Гопи говорят: «О Кришна, твое появление полностью разрушает страдания и беспокойство в сердцах жителей Браджа. And in every way, it brings auspiciousness to the world. И во всех отношениях оно приносит благо миру». Yes. So, our hearts, which only desire you, are actually suffering by our heart disease. И наши сердца, которые жаждут встречи с тобой, охвачены болезнью. Yes. And therefore, giving up all miserliness, kindly give in charity a little bit of that medicine which can cure your dear ones. И отбросив скупость, милостиво дай хотя бы капельку этого лекарства, которое спасет нас. So, in this verse, gopis are saying that Krishna, he is very miser.
Because he is depriving the gopis from his association. Здесь гопи называют Кришну скупцом, поскольку он лишает их общения с ним. Yes. Then gopis, they are begging from Krishna, please, you should give in charity that medicine that you have that can cure us. И они говорят: Кришна, ты должен, они просят у него, ты должен дать нам лекарство, которое избавит нас от этой болезни. Yes. Gopis are having the heart disease, and Krishna, he's having the medicine. У гопи есть болезнь сердца, а у Кришны есть лекарство от нее. Yes. In the previous verse, verse 17, we discussed also so much about the same subject. И в предыдущем стихе, в 17, мы обсуждали уже этот предмет. Yes. So now the commentary of Srila Gurudeva Bhava Prakashika Vritti. Теперь комментарий Шрила Гурудева Бхава Пракашика Вритти. Yes. In the previous verse, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he explains that the 5 arrows of Kamadev are the gopis' confidential discussions with Krishna in the solitary places. Шрила Вишванат Чакраварти Такур в предыдущем комментарии описывает 5 стрел. Первое – это сокровенные беседы гопи с Кришной. Yes, this is Rahasya Samvidam, the confidential talks between Krishna and gopis in solitary places. Рахасья Самвидам, то есть такие сокровенные беседы гопи с Кришной в уединенных местах. Then next one is Richayodayam, means the transcendental desire in Krishna's heart. Следующее – это большое трансцендентное желание в сердце Кришны. Then third one is Krishna's lotus face when he is smiling. Третье – это лотосное лицо Кришны, когда он улыбается. Yeah, this is Prahasitananam. Then fourth, Prema Vikshanam, Krishna's loving glances. Према Викшанам следующее – это любовные взгляды Кришны. And then his broad chest, Brihadura Shriyo Viksha, means his broad chest, which is the abode of the goddess of fortune. И пятое – это его широкая грудь, которая является обителью богини процветания Лакшми. Yeah, so in that verse, the gopis, they told Krishna, we have seen these 5 symptoms in you, so we know that a desire is burning in your heart. И гопи говорили: мы видим все эти 5 признаков у тебя, и поэтому мы знаем, что твое сердце горит от желания. And Krishna, he asked, how do you know? Кришна спрашивает: а как вы знаете? And gopis reply saying, we know this by our confidential discussions in the solitary places. Гопи говорят: мы знаем это из наших обсуждений в укромных местах. Yes, and also by your smiling face and your loving glances. И также из твоей улыбки и твоих любовных взглядов. That's why we have come here, to give you a relief from your own karma. Поэтому мы сюда и пришли для того, чтобы принести тебе облегчение от твоей же камы. Yes. So we are very much concerned about that, and we want to pacify you and give you relief. Мы очень сильно обеспокоены этим, поэтому мы пришли сюда, чтобы принести тебе облегчение. Yeah, so we can see very clear that actually the gopis, they have not gone to Krishna because of their selfish desires. They have gone
actually to pacify Krishna, because Krishna is having so much of this kama, of this heart disease. Гопи пришли к Кришне не вследствие своих эгоистических желаний, а потому что они видели, что у Кришны есть этот жар, эта болезнь сердца, они пришли, чтобы снять его. So in the same way, the gopis, they continue to express this mood in this verse, 18th verse. И здесь, в этом 18 стихе, гопи продолжают, у них продолжается это настроение. So now Srila Gurudev, he will present the deeper meaning of this verse, taking points from Sri Vaishnava Toshani of Srila Jiva Goswami. И Шрила Гурудев дальше цитирует Шри Вайшнава Тошани, Шрила Джива Госвами для того, чтобы углубить понимание этого стиха. Yes. He will start analyzing the verse Vrajavano Kasam Vyaktirangate. Он начинает анализ стиха, начинающегося такими словами. So he will explain what is the meaning of the word Vyakti. Он описывает значение слова «вьяктих». Yes, there are different meanings. One of them is that your inner condition is manifest by these 5 symptoms. Одно из них описывает то, что ваше внутреннее состояние проявляется в этих 5 симптомах. Yes. So, this is Gopi's telling. Then we know that you have so much karma to meet with us. Как Гопи говорят. И дальше они говорят, что мы знаем, что у тебя есть сильнейшее желание встретиться с нами. When we see your desire, this inspires karma in our own hearts. И когда мы видим это желание у тебя, это пробуждает каму в наших собственных сердцах. For example, if there is a flood in a main river, all the tributary rivers which flow from that river, they also get flood. Если, например, русло главной реки переполнено, естественно, выходят из берегов также и притоки. Yes. Similarly, this flood of karma has entered your heart and made it burn. Точно так же и в твое сердце вошел этот поток камы, и он сжигает его. So when we see all these different symptoms on you, then automatically this flood of karma also comes in our heart. И когда мы видим все эти признаки камы в твоем сердце, они переполняют также и нас, наши сердца. Yeah, but this flood actually it causes a burning sensation. Но это наводнение вызывает такие чувства сжения. Yes. And then the gopis, they are thinking, how can pacify Krishna with this fire of karma? И затем гопи рассуждают, как же умиротворить Кришну, погасить этот пожар камы. So in this way, the gopis, they are constantly absorbed in Krishna's mood. Гопи постоянно погружены в умонастроение Кришны. Yeah. So the gopis, they explain. A person will be influenced by the virtues of the people with whom he lives. Они говорят, что человек подвержен влиянию качеств тех людей, с которыми он живет. Yeah. And in the same way, it will also be infected by their bad qualities. Поэтому он также будет подвержен влиянию их, то есть его будут заражать их негативные качества какие-то.
So in the same way, the karma in your heart has infected our hearts. Поэтому кама из твоего сердца, она переходит в наши сердца. Yes. So now the gopis' hearts is burning with desire. И теперь уже сердца гопи также горят этим желанием. Yes. And then Krishna is thinking, how can I get the association of the gopis? И Кришна думает, как же я могу получить общение с гопи? Yes. So now Gopi's heart is longing for Krishna. И теперь они стремятся к Кришне. So now all of us are burning with this desire, and you are not here, and we are searching for you to give you our association. И теперь наши сердца горят этим желанием, и тебя нет с нами, и мы в поисках твоего общения. Yes, our love and affection automatically flows to you. Наша любовь и привязанность автоматически течет к тебе. Yes. It is our nature to love you. And therefore, if any suffering comes to you, we have no peace until we can think a way to remove it. Это наша природа, любить тебя. Поэтому, если ты испытываешь какие-то страдания, неудобства, то мы естественным образом чувствуем их и хотим как-то помочь тебе. Yes. So while searching for you, we are thinking, how can we reduce the burning of your karma? Поэтому, когда мы ищем тебя, мы думаем только о том, как бы уменьшить вот эту твою сжигающую каму. And we have become so much absorbed in this thought. And thus our affection has increased so much, and our heart is also breaking in pieces. И поскольку мы очень сильно погружены в эти мысли, то нас тоже охватывает это желание, наше сердце просто разрывается на куски. Yes. So in this way, this verse and next verse will explain why the gopis' heart are breaking. И в этом в следующем стихах описывается, каким образом разрываются сердца гопи. Yes. But breaking at the same time with love and also with sorrow. Они разрываются от любви и также от печали. Yes. The gopis, they tell Krishna, we cannot do anything to help you because you are not here to meet with us. Гопи говорят, мы не можем помочь тебе, поскольку ты не пришел сюда для того, чтобы встретиться с нами. Yes. And therefore the gopis, they are calling Krishna to appear before them so they can help him. И поэтому гопи взывают к Кришне, приди сюда, для того, чтобы они могли помочь им. Yes. So in this verse, the gopis, they call Krishna as Anga. В этом стихе гопи называют Кришну Анга. And Anga means beloved. Анга означает возлюбленный. And this is a very, very special way to address someone with full of love and affection. Это особый способ обратиться к кому-то, кому вы испытываете особую любовь и привязанность. Yes. And the gopis, they are feeling so much separation and at the same time also profound humility. То есть, с одной стороны, гопи чувствуют разлуку, и с другой стороны, величайшее смирение. Yes. And for this reason, they are calling Krishna, they are not calling Krishna by his name directly. И поэтому они не обращаются к Кришне прямо по имени. Yes, in other times and other places, they call Krishna Mukunda or even Krishna himself.
А в других случаях они могли обращаться к Кришне как Мукунда или само имя Кришна называть. And sometimes they call him Devaki Sutta or Yashoda Sutta, Brajendra Nandan or Brajendra Sutta. Иногда они называют его Деваки Сута или Нанда Сута или Враджендра Нандана. And sometimes they also call him Kamsari or Agari. Иногда они называют Камсари или Агари. Yes, Kamsari means the one who killed Kamsa, Agari the one who killed Agasur. Камсари означает тот, кто убил Камсу, а Агари тот, кто убил Акасуру. Yes, and sometimes, no, but here they are simply calling him Anga, beloved. Но здесь они его называют просто Анга, возлюбленный. The word Anga actually means your own limbs, your bodily limbs, like your hand or your leg, like that. Изначально слово Анга имеет значение часть тела, такие как руки или ноги. Yes. So therefore, Gopis are telling Krishna, you are a part of us. То есть, таким образом, гопи говорят Кришне, что ты являешься частью нас. Yes. If any part of body is hurt, then the whole body will also become affected. Если какая-то часть тела болит, то это влияет на состояние всего организма. So in this way, Gopis are telling Krishna, you are our Anga, means you must be very close to us. То есть гопи говорит Кришне, что ты наша Анга, соответственно, ты очень близок к нам. Yes. And they tell Krishna, your appearance in this world is only for the Vrajavasis. И они говорят, что твое явление в этом мире предназначено исключительно для Браджаваси. Yes. So the words Vrajavanokasam in this verse, it's referring to all Vrajavasis, humans and animals and plants, everyone. И вот это слово относится ко всем Враджаваси, как к людям, так и к животным, к растениям и так далее. Yes. So this is the very form of auspiciousness, because Krishna has appeared for the purpose of doing pastimes with all Vrajavasis. То есть Кришна пришел для того, чтобы проводить все вот эти разнообразные игры с Враджаваси. Это является высшей как бы благоприятностью. Yes. So in this way, Krishna will love with them and will satisfy them in all respects. Таким образом, Кришна взаимодействует и удовлетворяет все их желания. Now, in this way, Krishna's appearance has two purposes: to relieve the distress and also to give happiness to the gopis and everyone. У Кришны есть две цели, то есть уничтожить страдания и, с другой стороны, дать счастье как гопи, так и всем остальным. So in this way, the gopis, they are saying Vishwamangalam, means Krishna's appearance is very auspicious for the entire universe. Гопи говорят Вишва Мангалам, то есть явление Кришны является благоприятным для всех обитателей Вселенной. Yes. And it is true that you have appeared to take away everyone's distress and give happiness to everyone. Поэтому это действительно правда, что ты являешься для того, чтобы уничтожить страдания и принести счастье всем и каждому. Yes, and this is especially for the Vrajavasis, but most especially for us who are here searching for you. Это относится ко всем, но в особенности Браджабаси, и еще особенно к нам, которые ищут тебя здесь. And we want to relieve you from your
kama disease. И мы хотим принести тебе облегчение от твоей болезни камы. And we want to please you by singing and dancing and giving you flowers, garlands, and everything that make you happy. И поэтому мы здесь танцуем с тобой, поем для тебя, предлагаем тебе цветы, гирлянды для того, чтобы осчастливить тебя. And when we perform these services for you, we will also be happy. И когда мы совершаем эти различные виды служения для тебя, мы также становимся счастливыми. Yes. Vrijinahantralam Vishwamangalam. Here, this word alam, it means enough. Это слово «алам» означает «достаточно». Yes. And it is used as an adverb to qualify Vrijinahantri and also Vishwamangalam. И оно используется как наречие, которое определяет вот эти слова Вишвамангалам, Vrijinahantri. Вриджинахантри. In this way, Krishna's appearance is sufficient to destroy the distress, Vrijinahantri, and also to bring auspiciousness to the whole world, Vishwamangalam. То есть, другими словами, явление Кришны, но очень благоприятно для уничтожения страданий и для того, чтобы доставить всем счастье. Yes. So here the meaning is that in the entire world, the Brajabasis are very special. But amongst the Brajabasis, the Gopis, they are more special. И значение здесь в том, что среди всех обитателей этого мира Браджабаси являются особенными, но среди Браджабаси Гопи тоже особенные. Yes. So the Gopis are telling, now we have come here, so kindly you should remove the sorrow and the agony in our heart. Гопи говорят, вот мы пришли к тебе, поэтому, пожалуйста, убери страдания и жжение в нашем сердце. Yes. So next line. Tvajamanaktanas tvatsprihatmanam. The Gopis are saying, please give us something that can relieve our sorrow and the burning in our hearts. В следующей строчке Гопи говорят, что, пожалуйста, сделай что-нибудь для того, чтобы убрать это жжение и боль в наших сердцах. But the Gopis, they only say to Krishna to give something, but they're not specifying what something means. Они просто говорят, сделай что-то, но что именно, они не упоминают. Yes. So, Shri Krishna, he may tell Gopis, you live in Vrindavan, and when all the demons, they create some problem, I will kill them and give you relief, and to all Brajabasis. И Кришна говорит, ну вот вы живете во Вриндаване, и когда во Вриндаване появляются какие-то демоны, я убиваю их, и таким образом я приношу вам всем облегчение и избавляю от страданий. Yes, so in this way you are also included, so why you are making any separate case for yourselves? И поэтому на вас-то также распространяется, почему вы, так сказать, себя считаете каким-то отдельным звеном. I am already taking care of all of you, so why are you speaking like this? Я забочусь обо всех вас, почему вы так говорите? Yes. So you should clearly tell me, what do you want? Поэтому вы должны мне сказать ясно, чего именно вы хотите. Yes. So Krishna is telling very clear, you should tell me openly, what do you want from me, not hiding. Поэтому Кришна говорит, вы должны мне открыто сказать, чего вы хотите, вы не должны как-то скрывать это. Yeah, so now here, Srila Gurudeva, he is saying that these words are not actually in the commentaries of our acharyas, but he's explaining by himself that. И Гурудев говорит, что этого нет в комментариях ачарьев, это он дальше
от себя объясняет. And Gurudev will say, I'm taking very good water from the well. Он говорит, я достаю очень качественную воду из колодца. Yes, means Gurudev is giving his own realization, explaining that. То есть Гурудев использует свое собственное осознание для объяснения этого. Yes. So next line, Nas tvat sprihat manam. It means, Naha means we, gopis, and spriha means the desire. Наха означает мы гопи, а сприха означает желание. So Krishna, he is asking the gopis, what are you hankering for? Кришна спрашивает гопи, к чему вы стремитесь? And the gopis, they reply, you are so beloved to us. Therefore, we are thinking always about you. И гопи говорят, ты очень дорог нам, поэтому мы всегда думаем только о тебе. Yes, and how to make you happy, this is our only desire. И наше единственное желание состоит в том, как сделать тебя счастливым. Yes, we cannot be satisfied unless we can see you. Мы не можем быть удовлетворены до тех пор, пока воочию не увидим тебя. Yes, we want you very close to us all the times. Мы хотим, чтобы ты находился рядом с нами все время. Otherwise, we cannot satisfy you. Иначе мы не сможем удовлетворить тебя. Yes. We only want you, and only you alone. Мы хотим только тебя и тебя одного. Nothing else can give us relief. Ничто больше не принесет нам облегчения. Yes. Our only unhappiness is that you are not satisfying you. Наше единственное несчастье состоит в том, что мы не можем удовлетворить тебя. Yes. So now Krishna, he may answer, saying that all Brajabasis, they have love and affection for me. Теперь Кришна говорит, что у всех Браджабаси есть привязанность ко мне. Yes. And they always pray to God and to other great personalities, saying, please make Krishna happy. И они молятся Богу и возвышенным личностям другим о том, что, пожалуйста, пусть Кришна будет счастлив. Yes. So what's the difference between you and all the other Vrajavasis? В чем же разница между вами и другими Браджаваси? Yes, they all also want to see me nearby, and also they want to please me. So what's the difference between you and them? Они тоже хотят, чтобы я находился рядом с ними, они тоже хотят видеть меня счастливым. В чем разница между вами и остальными Браджаваси? And what more do you want? То есть, чего еще вы хотите? Yes. So actually, all this dialogue, this is only happening in Gopi's minds. Весь этот диалог, он происходит только в умах Гопи. Just like when some person is very mad, the mad person starts talking with himself. And he's thinking one thing. Подобно тому, как безумный человек, он начинает разговаривать сам с собой, он думает и говорит сам себе. And he's thinking one thing, and he's also thinking what another person is answering to him, and he's making discussion in his mind. То есть он представляет, что он говорит, и также воображает ответ другого человека и говорит за себя из-за того. Yes. So in this way, the gopis, they are creating all these dialogues with Krishna. But Krishna, he's far away. He's not talking with them.
Поэтому гопи, они как бы воображают эти диалоги, Кришна находится далеко, он не отвечает им лично, непосредственно. Yes. So the gopis, they kept their desire very hidden inside their hearts. Гопи держат свое желание спрятанными глубоко в сердце. And Krishna, he wants to see openly what is that desire, but it cannot be seen openly. Кришна хочет увидеть это желание как бы в открытую, но это невозможно. Yes, in this way the gopis, they say, the point is actually we are not only Brajabasis. И что хотят здесь гопи сказать? Они сказать, что мы не просто в Раджавасе. Then Krishna asks, so who you are? Тогда Кришна спрашивает, а кто же вы? Now the gopis, they will give answer. Swajana ridrujam. Swa means one's own. So the gopis say, we are actually yours. We are your own person. И здесь гопи дают ответ, что на самом деле мы являемся тобой самим, то есть мы полностью твои, мы часть тебя. Yes. So the gopis are saying, you are Gopa and we are gopis. И говорят, ты Гопа, а мы Гопи. And you are the son of Nanda Baba and we are the daughters of Vrishabhanu Baba. Ты сын Нанда Бабы, а мы там дочери Вришабану Бабы. Yes. And we are so much near and dear to you that any other Brajabasi cannot be compared to us. И мы настолько дороги, что все остальные Браджабаси не могут равняться с нами. Yes. We are yours and you are ours. Мы твои, а ты наш. Yes. You are our life. And we cannot live without you. Ты сама наша жизнь, и мы не можем существовать без тебя. Just like a body cannot live without consciousness. Так же, как тело не может существовать без сознания. So this is the case for all Brajabasis. When Krishna, he went to Mathura, this is not the case for all Brajabasis. Okay? И вот это не относится ко всем Бриджабаси. Yes, because when Krishna, he went to Mathura and Dwaraka, all Brajabasis, they wept in separation, but no one could feel in the same way the gopis felt. Потому что когда Кришна уехал в Мадхуру и потом в Двараку, все в Раджавасе испытывали страдания, но то, что чувствовали гопи, никто другой не может чувствовать. Yes, none of them, they could come very close to die. То есть никто из них не был настолько близок к смерти. When Krishna sent Uddhav to Braj, this was especially for the gopis, not for any other Brajabasi. Когда Кришна послал Удхава во Вриндаван, это было предназначено для гопи, а не для всех остальных. So Krishna now is pressing them to disclose their specific desire, what they want. Теперь Кришна, он пытается, так сказать, добиться от них, чтобы они сказали о своем сокровенном желании. Yes. But the gopis, they express to some extent, but they after cover it again. И гопи до какой-то степени раскрывают, но потом снова как бы скрывают. Yes. The gopis, they are saying, we have a heart disease. Гопи говорят, у нас болезнь сердца. And you are a very expert doctor. So please give us some medicine to remove this pain.
у нас болезнь сердца, а ты искусный врач, поэтому, пожалуйста, дай нам лекарство для излечения этой болезни. Yes. Hmm. If a sick person comes to a doctor and he says, I have a terrible pain here, then he will not tell the doctor what medicine the doctor should prescribe to him. Мне говорят, что вот у человека что-то болит, да, и он приходит к врачу и говорит, вот у меня здесь сильная боль. Пациент не должен говорить врачу, какое лекарство ему приписать. Это уже задача врача, он лучше знает. The doctor, he has to choose what is the proper medicine according to his own diagnosis. То есть врач должен в соответствии со своим диагнозом приписать наиболее подходящее лекарство пациенту. If the patient demands one particular type of medication, then the doctor he will be angry because of the arrogance of patient. Если пациент требует определенного лекарства от своей болезни, то доктор разозлится на него, так сказать, за его такое вот невежество и самонадеянность. Yeah. So in the same way, the gopis, they tell Krishna, you know what medicine to give us. You know that you know. Поэтому гопи говорят Кришне, ты сам лучше знаешь, какое лекарство нам дать. Мы же знаем, что ты знаешь. So give us just a little bit of that medicine, and that we can alleviate our heart disease. Дай нам хотя бы толику этого лекарства, и это и спасет нас, излечит от этой болезни сердца. Yes. One time, Lord Vamanadeva, he came to Bali Maharaj, and he said, I only want 3 steps of land. Однажды Господь Вамана подошел к Бали Махараджу и попросил у него, я хочу всего лишь 3 шага земли. Then Bali Maharaj, he was laughing and asking, why are you asking only for 3 steps of land? И Бали Махарадж засмеялся и сказал, а почему ты просишь всего 3 шага земли? You can take a kingdom or something else that you like so much. Ты можешь попросить царство и все, что угодно, то, что тебе больше всего хочется. I can give you many beautiful Brahmana ladies as wives. Я могу дать тебе множество красивых девушек, дочерей брахманов в жены. I can give you elephants, horses, and so much wealth. Я могу дать тебе слонов, лошадей и прочее богатство. Why do you ask only for this much? Почему ты просишь только это? And Vamanadeva, he replied, I am just a Brahman boy. I am completely satisfied in all respects. И Ваманадева ответил, я всего лишь мальчик-брахман, я удовлетворен во всех отношениях. I do not require anything, so that's what I want. Я больше ни в чем не нуждаюсь, поэтому вот я хочу только этого. But in fact, at the end, he took everything from Bali Maharaj, not only 3 steps of land. Но в конечном счете он забрал у Бали Махараджа все, не только 3 шага земли. Yeah. So here Srila Gurudeva, he is comparing. When gopis, they ask him just a little bit of medicine. We know that actually after they take everything from Krishna. И здесь Шрила Гурудев сравнивает, что гопи просят, дай нам только капельку этого лекарства, но в конечном счете они заберут у Кришны все. Yes, just like a beggar, he may come to your house and he may say, just give me a little bit of something. But actually, he don't want a little bit. He wants so much.
Как, допустим, какой-то попрошайка, он приходит к вам дома и говорит: дайте мне вот немножко чего-то. Но на самом деле он не хочет немножко, он хочет всего. So in same way, the gopis, they are saying, please give us something, little bit. But actually their desire is not for little bit. Поэтому гопи просят у Кришны: дай нам немножко, но на самом деле они хотят совсем не немножко. Yes. And actually there are millions of gopis. And if one drop of medicine is given to millions of gopis, then how they can divide just one drop of medicine? И гопи существует многие миллионы. Если дать всего там одну каплю этого лекарства, то как ее можно будет разделить между всеми? Yes. So the gopis are saying, our hearts is burning like the hell, and all the water from the whole world cannot stop this fire. Гопи говорят: наши сердца горят, как адский огонь, и ничто в мире не сможет потушить этот пожар. You know, if there is a big fire and you put a little bit of water, actually it works like ghee and makes the fire even bigger. Если полыхает сильный пожар огромный, и вы туда плеснете там немного воды, практически он подействует как ги, то есть просто как бы огонь только пыхнет сильнее. Yes, you know why? Because fire is moved by these two ingredients in the water, hydrogen and oxygen. Потому что огонь, как сказать, он поощряется, да, он стимулируется двумя элементами, из которых состоит вода, кислород и водород. Yes. So if it's too much water, then the fire will stop. But if it's less water, then fire will increase. Поэтому если воды большое количество, то она может потушить огонь. Но если немножко, то она послужит только катализатором. Yes, because the high temperature will break the molecules of water into hydrogen and oxygen, and that will become more flammable, more fire will come. Потому что если сильная температура, очень высокая температура, и туда плеснуть воды, то эта температура, она разобьет эти молекулы воды на кислород и водород, которые в свою очередь послужат только топливом для этого огня, и пламя будет сильнее. So in this way, if Krishna just give a little bit, that will not be sufficient. Actually, that will increase more the heart disease of gopis. Поэтому если Кришна даст немножко лекарства, то это только еще больше разожжет огонь в сердцах гопи. Yes, in this way it should be too much. Means Krishna should be always with them, all the time with them. In this way they can be pacified. То есть этого лекарства должно быть много. Другими словами, Кришна должен быть постоянно с ними, и тогда это погасит пожар в их сердцах. Yes. Okay, next verse is Yamni Shuddhana. Shuddhana means to remove. Дальше Шудхана означает убрать. And Ni, it means Nishesharup. Means forever. Completely. И вот это «ни» означает навсегда, полностью. Yes. So gopis are telling Krishna, please give us some medicine that will destroy completely our distress. То есть они говорят: Кришна, дай нам лекарство, которое полностью уберет наши страдания. And make sure you give us enough, so much, because we are millions of gopis and there is a lot of fire in our hearts. Заботьте о том, чтобы мы получили достаточно этого лекарства, поскольку
У нас миллионы гопи, и, ну, как сказать, должно хватить на всех. If you only give a little bit, it will just work like ghee and the burning will increase. Если ты дашь немножко, это сработает как ги и, так сказать, только усилит этот. Yes. So Srila Jiva Goswami Pad, he is saying that the Gopi's heart disease has two aspects. Шриджива Госвами говорит о том, что вот этот пожар в сердцах гопи имеет два аспекта. Yes. The first is the symptoms, and the second is the disease itself. Первое – это, собственно, признаки, да, симптомы болезни, и второе – это сама болезнь. Yes. So, for example, if you have a cold, and you have some nose running, some mucus, and maybe headache or fever, these are the symptoms. Например, если вы простудились, у вас там течет из носа, у вас слизь, там, кашель, может быть, головная боль, симптомы болезни. Okay, so let us stop here, and then we will continue next, because we still have a lot from this to finish this 18th verse. Okay. На этом мы остановимся и в следующий раз продолжим, потому что есть еще там много информации, чтобы завершить обсуждение этого 18 стиха. Okay, so then we will stop here and we will continue next Wednesday, all right? Hare Krishna vancha kalpatarvyasya kripa sindhu bevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Gurudeva ki jai.